Mal, abi na kog naadiri ang mga gwapo. Gituyok-tuyok man ako inyong lugar. Abi na kog naadiri ang mga mestizo, mga moreno. Kanagong pwede malaag sa mall. Pero ang akong mga nakitaan mura mag mga halwan. Hey, smoli na lang jud ko ani. Nana ko diri sa inyong City Hall. And what jud ko nakita nga gwapo aning orasa? Alas 6 sa gabi walay tao. And ang ako pong nakitaan ng mga tao, pura pog dili mga tao. Whereas declaring a person persona non grata is a lawful and symbolic act expressing the city's firm rejection of conduct that is grossly offensive, discriminatory, and contrary to its values. Now, therefore, be it resolved, as it is hereby resolved, that Lenore Anto Humamoy, alias Lenore, be declared persona non grata in the Island Garden City of Samal for her offensive, discriminatory, and dehumanizing remarks against the Samaleño people. Resolve further that this declaration stands as a clear and collective statement that the Island Garden City of Samal will never tolerate disrespect, discrimination, or dehumanization of its people.